Good morning, all. We'll start the session in 2 minutes. People are joining the meeting. Gopi's screen is visible, right? Okay, now 1 minute will start. Good morning, all. Thanks for joining one more session on corporate India. This time, our attempt is to obviously speak a little more in Tamil because a lot of audience were continuously asking. So, in the corporate India series, பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1.5 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். Every quarter post result season, we continue to address corporate India எப்படி numbers deliver பண்ணிருக்கு, CEOs ஓட commentary என்ன, both international commentary என்ன, domestic commentary என்ன, and where all we see opportunity, right, as an investment house. So the whole idea is we thought we'll share how corporate India has delivered September results. So before getting into the results, the first thing is on global macro pati. What are the broad commentary by corporate India? So if you look at L&T, right, clearly is called out, right, global macro பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் mixed தான் இருக்கு in terms of geopolitical uncertainty, which really clearly they have mentioned it. Growth to inflation dynamics பார்த்தீங்கன்னா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கு. யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா growth is little better, inflation is also better. கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாலுமே கொஞ்சம் பெட்டரா தான் இருக்கு. பட் யூரோப்ல பார்த்தீங்கன்னா growth ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. So the whole idea is world growth is very mixed between in terms of American economies கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கு, Europe economies கொஞ்சம் வீக்கா தான் இருக்கு. But if you see TCS commentary, right, actually it's been pretty well. Some sign of improvement, most notably financial services in North America. So particularly North America நல்லா பண்ணிட்டு இருக்குன்ற ஒரு வியூ வந்து கன்சிஸ்டண்டா வருது. ஈவன் Accenture results came day before yesterday. நான் அதோட டேட்டா பாயிண்ட் சப்சிக்வெண்ட் ஸ்லைட்ல ஷேர் பண்றேன். அதுலயுமே ஒரு கமெண்ட்ரி என்னன்னா Accenture grew 6%, 8% கான்ஸ்டன்ட் கரன்சி. யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 11% க்ரோ பண்ணிருக்காங்க. கிளியர்லி ரிஃப்ளெக்டிங் த குட் நியூஸ் ஃபார் அஸ் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் த வேர்ல்ட் இஸ் டூயிங் குட். அதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு இது. பட் அட் த சேம் டைம் வென் யூஎஸ் மார்க்கெட் நல்லா பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்க கரன்சியும் அப்ரிஷியேட் ஆகும். அதுதான் நம்ம இந்த லாஸ்ட் ஒரு 1.5 மாசம் பாக்குறோம். அதோட ஒன் ஆஃப் த இம்பாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கரன்சி டெப்ரிஷியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஃப்ரம் 83 to 85. ஸோ குளோபல் எக்கானமி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சேலஞ்ச்டு பொசிஷன்ல தான் இருக்கு. சில இடத்துல growth இருக்கு, சில இடத்துல growth இல்லை. ஸோ ஹேவிங் சீன் தி குளோபல் இது இந்தியாவோட growth எப்படி இருக்கு, இந்தியாவோட growth என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்கலான்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டா HDFC லைஃப்ல கொடுத்துருந்தாங்க.
So on the left பாத்தீங்கன்னா if you see the biggest positive India next 5-10 years grow ஆகும்ன்றதுக்கு one of the important data is your demographic dividend. So நம்மளோட average age of an Indian பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 29 years. So next to ஒரு 30 years கிட்டத்தட்ட at least bare minimum India will have one of the youngest population. அதோட இம்பாக்ட் எங்கன்னா நம்மளோட growth வந்து ரொம்ப சஸ்டைனபிளா நாட் ஃபார் 1 year 2 year நெக்ஸ்ட் 5 10 20 இயர்ஸ்க்கு growth இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல வேரியபிள் தான் தி யங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன். த செகண்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 5-10 இயர்ஸ் த பிக்கஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பண்ணது போத் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் யூபிஐ நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம் டெய்லி. இட்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி லீக்கேஜ்ல இருந்து அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் மணி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு யூசிங் தி யூபிஐ. Obviously the infrastructure, road infrastructure ஆகட்டும், rail infrastructure ஆகட்டும், even airport infrastructure ஆகட்டும், எல்லாத்துலயுமே this government கன்சிஸ்டன்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க லாஸ்ட் 10 years. ஸோ இந்த பெனிஃபிட்டும் இந்த யங் பீப்புளோட பெனிஃபிட் தான் நம்மளுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 10-20 இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் அண்ட் சஸ்டைனபிள் growth கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நல்ல பேஸ்மெண்ட். ஸோ இஃப் யூ see இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இந்த டெமோகிராஃபிக்கு நமக்கு என்ன வாய்ப்பு கொடுக்க போகுதுன்னா நம்மளோட growth நெக்ஸ்ட் 1 இயருக்கு இல்ல FY25ல FY30 FY40 வரைக்குமே இந்தியா வில் பி ஒன் ஆஃப் த லீடிங் growth எக்கானமி இன் த வேர்ல்ட். ஸோ இந்த டேட்டா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டா ஃப்ரம் ஜெஃப்ரேஸ் IMFல இருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்தியா வில் கன்சிஸ்டன்ட்லி வில் grow between 6-7% ஃபார் நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் 10-20 இயர்ஸோட growth ரேட்டும் we can safely assume India will grow between 6-7%. இது ரியல் ஜிடிபி. ஸோ நாமினல் ஜிடிபி என்னன்னா ரியல் ஜிடிபி பிளஸ் இன்ஃபிளேஷன் அது ஒரு 4% நீங்க சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியாவோட growth 900 ஒரு 10-11% அப்சல்யூட்டா. அதுல இன்ஃபிளேஷனை கழிச்சிட்டோம்னா ரியல் ஜிடிபி which is 6-7%. So the next economy which is going to grow consistently is Indonesia. China, which used to be a very high growth economy, right? நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனா வந்து இன்னைக்கு வேர்ல்ட் நம்பர் 2 எக்கானமி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜ் எக்கானமி, டிட் வெரி வெல் ஃப்ரம் அ growth. பட் நெக்ஸ்ட் 5-10 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட growth கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆக போகுது. We know there is a real estate problem, certain growth issues are coming. சைனா predominantly ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ட்ரிவனா கூட grow பண்ணாங்க, primarily to the western world because of their cost efficiency. இப்போ with a new policy in US, that is also will be challenged. So as an investor, one thing you can be very confident is we will grow at a country level pathina close to 6-7% real GDP, 10-11% nominal GDP, not for 1 year, it could be 5-10 years from here on. So in the infrastructure in the growth attend பண்ணும்போது இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட 5th பிளேஸ்ல 6th பிளேஸ்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம 3rd லார்ஜஸ்ட் எக்கானமிக்கு நெக்ஸ்ட் 3-4 இயர்ஸ்ல மூவ் பண்ண போறோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து யூஎஸ், சைனா, ஜெர்மனி, ஜப்பான், இந்தியாவுக்கு அப்புறம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா பை another 3-4 இயர்ஸ் ஆஃப்டர் யூஎஸ் அண்ட் சைனா, இந்தியா வில் பிகம் த 3rd with a $5-6 trillion of a GDP, right? Clearly reflect number 3ன்றது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மைல் ஸ்டோன். பிகாஸ் எந்த ஒரு குளோபல் பாலிசி இருந்தாலுமே ஐ திங்க் another 5-10 years இந்தியா ஒரு கண்ட்ரியை டெஃபினட்டா கன்சிடரேஷன்ல பண்ணி தான் ஒரு எக்கானமியை எவ்ரி எக்கானமி வில் டேக் டிசிஷன், இன்க்ளூடிங் யூஎஸ், இன்க்ளூடிங் சைனா அண்ட் எவ்ரி அதர். ஸோ ஐ திங்க் ஒரு இன்வெஸ்டர்ல இருந்து ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னா we are in a very very prime spotல இருக்கிறோம் in terms of ஒரு growth curveல, ஒரு recognitionல. I think India time has come. So this is the biggest benefit why we should stay positive in India for the next 5-10 years. So இது வந்து என்னோட கமெண்ட்ரி மட்டும் இல்லை, எங்க ஹவுஸ் கமெண்ட்ரி மட்டும் இல்லை. இஃப் யூ லுக் அட் இந்தியா growth பத்தி SBI, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் பேங்க், L&T, லார்ஜஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனி, அவங்களோட கமெண்ட்ரி பார்த்தாலும் வெரி சிமிலர், ரைட்? லுக்கிங் ahead, இது வந்து Q2 கமெண்ட்ரியில கொடுத்த ஒரு விஷயம் ஆன் தி எக்கானமி. Agriculture sector is expected to perform very well because of good rain and reservoirs. So clearly rural economy last ஒரு 2 வருஷமா post COVID recovery, rural economy did not do that well. So I think இந்த மழை அண்ட் நல்ல ரிசர்வாய்ஸ் இருக்கிறதுனால I think agriculture is going to do well. அதனால ரூரல் எக்கானமியும் நல்லா இருக்கும்ன்றதுதான் SBIயோட ஒப்பீனியன். வெரி சிமிலர் ஒப்பீனியன் has come out from L&T. பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த வெரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த கவர்மெண்ட் நிறைய கடனை வாங்கி நம்மளுக்கு கோவிட் ரெக்கவரியில நம்ம growth கொடுக்கல. ஸோ கடனை கொஞ்சம் கம்மியா தான் வாங்கி
கிட்டத்தட்ட நல்லாவே மேனேஜ் பண்ணாங்க ஃபிஸ்கல்ல. ஸோ தட் இஸ் வாட் எல்என்டி என்ன கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, ஃபிஸ்கல் டிசிப்ளின், வெல் மேனேஜ்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட், கிவிங் யூ மேக்ரோ ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ இன்னைக்கு உலகத்திலேயே ஒன் ஆஃப் த வெரி ஸ்ட்ராங் மேக்ரோ ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் 2 டாப் 3ல ஐ திங்க் இந்தியா இஸ் டெஃபினெட்லி இன் பிளேஸ். அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிமிலர் கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. எலெக்ஷனும் மான்சூனும் ஆயிடுச்சு இப்போ. ஐ திங்க் growth is expected in the coming quarters. So broad opinion என்னன்னா, even though Q2 GDP numbers are weak, I think Q3 also கொஞ்சம் வீக்கா தான் இருக்க போகுது. பட் broad இங்கிருந்து slowly growth will get only improved. So the good news is ஸ்லோ டவுனை இன்னைக்கு நல்லா ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டுமே. ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் கமெண்ட்ரியும் வந்திருக்கு that Q2 growth மாதிரி ரொம்ப கம்மியா இருக்காதுன்ட்டு. That is what even SBI and L&T has commented post their results. பட் இது ஒண்ணுமே ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லையா பாத்தீங்கன்னா இல்ல. ஸோ தெர் ஆர் 2 மேஜர் ப்ராப்ளம் இந்த ரிசல்ட் சீசன்ல ஒரு ஸ்டாக்கிங்கா இருந்தது. த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாஸ் இன்ஃபிளேஷன். ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லா எஃப்எம்சிஜி கம்பெனியுமே யுனானிமஸா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஆர் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா இன்ஃபிளேஷன். அண்ட் நான் வந்து ஒரு 3-4 கம்பெனி ரேண்டமா எடுத்திருக்கோம். டாபர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்போக்கன் அபவுட் இன்ஃபிளேஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே இருக்கு, நாங்க வந்து இப்போ பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வெரி வெரி சிமிலர் ட்ரெண்ட் பிரிட்டானியா கமெண்ட்ரி, வேற பாம் ஆயில் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, வீட் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, சுகர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. HUL வெரி வெரி சிமிலர் கமெண்ட்ரி. ஆப்வியஸ்லி லிக்கர் கம்பெனிஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்லி கிளாஸும் பெட் பாட்டில்ஸும் அதோட டீஃப்ளேஷனா இருக்கு. பட் அவங்களோட இஎன் எத்தனால்ன்றது இது வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபிளேஷனரியா இருக்கு. ஸோ லிக்கர் கம்பெனிஸ்க்கு கொஞ்சம் மிக்ஸ்டா இருக்கு இன்ஃபிளேஷன் ட்ரெண்ட். பட் ஒரு ஜென்ரல் ஆவரேஜ் எஃப்எம்சிஜி கம்பெனி லைக் டாபர், பிரிட்டானியா, மேரிகோ, யூ நேம் எனி கம்பெனி லைக் HUL, நெஸ்லே, அவங்களோட ஒன் கமெண்ட்ரி இஸ் ஃபுட் இன்ஃபிளேஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஐ திங்க் அது நம்மளுக்கும் ஆக்சுவலி தெரியும், ரைட்? வென் வி கோ டு த மார்க்கெட் கிளியர்லி ஃபுட் இன்ஃபிளேஷன் இஸ் வெரி வெரி ஹை. அண்ட் அது ஒரு கன்சர்ன் தான் இன்னைக்கு ஒரு மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஒரு இது. Second important concern came out again from FMCG desk is urban slowdown. நம்ம மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா Q1 we were clearly positioned for growth recovery in rural India. அது கண்டினியூ ஆயிட்டு Q2 பாத்தீங்கன்னா the opinion is very similar. Rural India is doing better. பட் சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் எங்கிருந்து வந்ததுன்னா அர்பன் இந்தியா. அர்பன் இந்தியா ஸ்லோ டவுன்ன்றது யாருமே ஃபேக்டர் இன் பண்ணல. அண்ட் சடன்லி லாட் ஆஃப் எஃப்எம்சிஜி கம்பெனி, கன்சியூமர் டியூரபிள் கம்பெனி வந்து Q2 ரிசல்ட்ல ஒரு விஷயத்த தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க, அர்பன் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் நாட் டூயிங் குட். அர்பன் கன்சியூமர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் HUL, ரைட், அர்பன் growth has moderated since June. ஸோ கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ஒரு 4-5 மந்த்ஸாவே மாடரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. பிரிட்டானியும் வெரி சிமிலர் கமெண்ட்ரி. பிரிட்டானியா ஏன் இந்த அர்பன் ஸ்லோ டவுன் இருக்குன்றதுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்துருக்காங்க. பேசிக்கலி இஃப் யூ லுக் அட் ஹவுசிங் காஸ்ட், அர்பனுக்கு அது வந்து ஒரு 20 to 22% ஆஃப் தர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஹவுசிங். அந்த ரெண்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு என்ற ஒரு காரணத்தை சுட்டி காட்டி தேர் சேயிங் அர்பன் இஸ் ஸ்லோயிங் டவுன். வெரி சிமிலர் கமெண்ட்ரி ஈவன் ஃப்ரம் டாடா. ஸோ ஒன் நியூ ரிஸ்க் கேம் இன் டு த மார்க்கெட். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்பன் கன்சியூமர் is not in a great health. I think that is where நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 3 months-ஆவே FMCG stocks have underperformed tremendously, and I'll share again some data in the subsequent slides. So these are the broad commentary on global market by corporate India, Indian growth பத்தியும், India inflation பத்தியும், India urban பத்தியும் corporate India என்ன பேசியிருக்காங்கன்றத நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். ஸோ அந்த கமெண்ட்ரிக்கு அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன, நம்பர்ஸ். பிகாஸ் லாஸ்ட் 3 yearsல மார்க்கெட்ஸ் டிட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். அண்ட் அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிரைவர் என்னன்னா, போஸ்ட் கோவிட் எக்கானமி ஓப்பன் பண்ணோம். எக்கானமி ஓப்பன் ஆனோடனே கார்பரேட்டும் நல்லா பண்ணிச்சு. நம்பர்ஸ் கேம் வெரி ஸ்ட்ராங்லி. ஸோ நம்பர்ஸ் நல்லா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எவ்ரி ஸ்டாக் டிட் வெரி வெல். வி மேட் லாட் ஆஃப் மணி, ரைட்? லாஸ்ட் 3 years த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி பீப்புள் ஹவ் மேட் சிக்னிஃபிகண்ட். பட் இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா களம் மாறுது. Slowly corporate data is not supporting. கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜ் growth பாத்தீங்கன்னா இந்த குவார்டர்ல 6 to 8, 10% தான் grow பண்ணிருக்காங்க, predominant கார்பரேட். ஸோ நம்ம ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷனை இந்த டேட்டா வச்சுட்டு தான் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். ஏன்னா ஓவர் a long period corporate performance will be tracked on the stock performance. Sometimes stock performance கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கும், sometimes stock performance lag ஆகும். ஆனா eventually fundamentals, which is corporate performance, will lead the market performance.
ஸோ எப்படி நம்மளோட கார்பரேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆயிருக்குன்றத நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டா. நிஃப்டி 50 கம்பெனிஸோட 10-year பேட் ஓட ஒரு ட்ரெண்ட். அண்ட் இதுல என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட், FY15ல 23,000 crores ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்காங்க, FY24ல 79,000 crores. ஸோ இந்த ரைஸ் தான் உங்களுக்கு மார்க்கெட் க்ரோத் கொடுத்துருக்கு. பட் டிடிஎம்ன்றது லாஸ்ட் 12 months, செப்டம்பர் டு செப்டம்பர், ரைட், 2024 செப்டம்பர் வரைக்கும் 12 monthsல அவங்களோட ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 77. ஸோ ஆல் டைம் ஹைலேருந்து ஸ்லைட்டா டிப் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கிரீன் கலர் எதை குறிக்குதுன்னா, எவ்வளோ கம்பெனி அவங்களோட ஆல் டைம் ஹை ப்ராஃபிட்டை செப்டம்பர் குவார்டர்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 26 out of 50 கம்பெனி, I'll repeat, 26 out of Nifty 50 company reported their all time high profit just now. ஸோ அதோட இதுதான் இப்போ, ரைட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் HDFC பேங்க் இந்த 46 கம்பெனி பிளஸ் 50 கம்பெனியோட என்டையர் ப்ராஃபிட் நம்பர்ஸ் அக்ரிகேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ டோட்டல் நிஃப்டி ப்ராஃபிட் பாத்தீங்கன்னா 2.5 லட்சம் கோடி இருந்தது 2015. கரண்ட்லி இட் இஸ் 8.25 lakh crores. ஈவன் FY24 மார்ச் 6 months பேக் பாத்தீங்கன்னா 8.24. ஸோ ஒன் திங் இஸ் வெரி கிளியர், நீங்க கோவிட் முடியும் பொழுது we were doing 3 lakh crores, 3.5 lakhs crores இருந்தோம். கோவிட் ஓப்பன் ஆன அப்புறம் 4 lakhs, 6 lakhs, 6.5 lakhs, 8 lakhs, சிக்னிபிகன்ட் growth. இந்த growth தான் நம்ம வந்து மார்க்கெட்ல நிறைய ஸ்டாக்ல பார்த்தோம், நல்ல காசும் பண்ணோம். பட் இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா மார்ச் எண்டிங் ப்ராஃபிட் ஃபார் 50 டாப் 50 கம்பெனிஸ் 8.24 lakhல இருந்து இன்னைக்கு ஒன்லி 8.25. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜீரோ growth ட்ரெண்ட் நோக்கி தான் இருக்கு. ஆர் மேபி 3-4% இவென்ச்சுவலி growth வரும். ஸோ growth ஸ்லோ ஆகுதுன்றதுக்கு ஐ திங்க் கார்பரேட் இந்தியா டேட்டா தெளிவா நம்மளுக்கு வருது. ஸோ Q2 ஓட நிஃப்டி 50 இது வந்து ஒரு 10-year ட்ரெண்ட். பட் Q2 இந்த லாஸ்ட் 3 months கார்பரேட் டேட்டா எப்படி இருந்ததுன்றத பார்ப்போம் இப்போ. ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் 50 கம்பெனி 18 லட்சம் கோடி, ரைட், 6% growth. பேட் பார்த்தீங்கன்னா 1,98,000 கோடி, 4% growth, ரைட். பட் இதனால நம்ம டிசப்பாயிண்ட் ஆக தேவையில்ல. ONGC அண்ட் BPCL பேசிக்கலி ஒரு ஆயில் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அண்ட் ஆயில் ரிஃபைனிங் கம்பெனி, அவங்களோட நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் வேரிடா இருந்ததுனால அந்த 2 கம்பெனியோட நம்பர்ஸை எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த 48 கம்பெனி நிஃப்டி 50ல 2 கம்பெனி ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேல்ஸ் growth 6% தான், ஆனா ப்ராஃபிட் growth 12%. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி, ரைட், ஆன் அன் ஆவரேஜ் 10 to 12% தான் கார்பரேட் க்ரோ ஆயிருக்கு. அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் டேட்டா இஸ் கிளியர்லி கமிங் அவுட். செப்டம்பர் ரிசல்ட்ல அக்ரிகேட் 4 இருந்தாலுமே இந்த 2 கம்பெனி இல்லாம அந்த 48 கம்பெனி growth பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12%. அகைன் அதுல சப் செக்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ grew only 1%, ப்ராஃபிட் டு -1%. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிளாட்டான ஒரு சினாரியோ தான். அங்கேயும் ஆட்டோல 2 wheelers did extremely well, passenger vehicle is okay, commercial vehicle is weak, tractor is improving. So again sub segments are doing little better. 2 segment did extremely well. One is financials, கிட்டத்தட்ட 14% top line growth, 14-15% bottom line growth, a very strong growth I would say, right? ஏன்னா aggregate 4, aggregate -2 stock 12, financials did 15. So this is one sector where we are very, very, very bullish. The second segment, பாத்தீங்கன்னா pharma, top line very steady growth of 12%, bottom line of 15. நீங்க இந்த last week, 1 week பாத்தீங்கன்னா one of the best performed stocks in Nifty with a market down 4.5 is pharma, primarily driven by very stable growth of 12%, which is 2 times more than the market, and again a very, very strong set of numbers in the bottom line. Second பாத்தீங்கன்னா FMCG and IT, கிட்டத்தட்ட very similar top line growth of 7%, 7 to 6%. பட் பாட்டம் லைன் பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி அந்த கமெண்ட்ரி சொல்லியிருந்தேன், FMCGக்கு 2 ரிஸ்க் வந்துடுச்சு. ஒன்னு டிமாண்ட் ஸ்லோ டவுன் இன் அர்பன் இந்தியா, செகண்ட் இன்ஃபிளேஷன். ஸோ தே லாஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் மார்ஜின் டு கெட் திஸ் growth. ஸோ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா -5%. இது ஜென்ரலி நீங்க FMCG கம்பெனியில பார்க்க மாட்டீங்க. FMCG கம்பெனியில ஸ்டெடியா க்ரோ ஆகும். பட் இந்த குவார்டர் வாஸ் ஷாக்கர். அதனால தான் நிறைய ஸ்டாக் கீழே விழுந்திருக்கு. ஐடி பாத்தீங்கன்னா ஈவன் தோ 6% growth இருந்தாலுமே PAT growth was close to 10% because of they were able to retain some margin and get some benefit out of operating leverage. So கிட்டத்தட்ட major 5 segmentsல financials, pharma did extremely well, IT did okay,
auto did okay or okay minus, and FMCG did bad. So this is all the big segment in top 50 companies like that. அதே பிஎஸ்சி ஃபைண்டர்ல பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நிஃப்டி பாத்தீங்கன்னா பார்த்தோம் 4-6% growth. அதே பிஎஸ்சி 500ஓட சேல்ஸ் growth பாத்தீங்கன்னா 8%. ஸோ ப்ராடா உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவோட மேஜர் கம்பெனிஸ் எல்லாமே பிஎஸ்சி 500குள்ள வந்துடும். அதோட growth 8%. அகெயின் சப்செக்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் டிட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். நான் முன்னாடி நிஃப்டி கம்பெனியில காட்டினேன், இங்க மொத்த பேங்க்குமே டிட் வெரி வெல், க்ளோஸ் டு 14. ஹெல்த் கேர் டிட் வெல், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிட் வெல். Telecom, I think this is the best of the best segment. Bharti is doing extremely well, and they are continue to grow very sharply. Segments which do very badly, oil we know hardly grew anything. IT, automobile, insurance, ellame okay growth da. Very weak growth pathina iron and steel, primarily because of price correction. Construction materials, cement, because of election and monsoon, நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டி க்ளோஸ் ஆயிருது ஒரு 2 to 3 monthsக்கு. So significant pressure both on volume and pricing in the construction, primarily on the cement segment. But if you look at a lot of sub-segments did very well, like hospitals doing 14%. The rating business pathina very silently, right? Very small segment out of the BSE 500. Continuously every company is growing double digit, right? So there is always small segments are growing much better. But at the macro level பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8% growth தான் கார்ப்பரேட் இந்தியா டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க on the September ending quarter on the salesல. பட் இந்த 8% growth நம்ம ரொம்ப டிசப்பாயின்ட்மெண்டா பார்க்க தேவையில்ல. ஏன்னா this 8% is happened after a very significant rise. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் 5-year trend of எப்படி வந்து growth வந்திருக்கு சேல்ஸ்ல. ஸோ this is a COVID year 21 where sales growth lockdown பண்ணிருக்கிறதுனால நெகட்டிவ். ஒன்ஸ் லாக்டவுன் முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா we had a significant growth of 21% type of a growth, and then followed by another 29%. அதுக்கப்புறம் 5% growth and today 8%, right? So if you have to see இந்த ஹை growth நடந்த அப்புறம் 2 வருஷம் பேக் டு பேக் growth moderate ஆகுது. ஸோ இதுல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, we all made lot of money in this rise where corporate India did extremely well. நிறைய liquidity இருந்தது, ஏன்னா நம்ம வெளியே எங்கேயும் போல. So we had lot of money to invest into market extremely buoyant. But now slowly growth is coming back to the normal growth of 8 to 9%. So in the growth நம்ம அந்த கான்டெக்ட்ல தான் பார்க்கணும், rather than saying 8 is very bad. 8 and 7 has happened because of அந்த 22-23ல we had a significant growth of 20-30%. அதோட ஹை பேஸ்ல இருந்து தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து 8 to 9% grow ஆகிறோம். ஸோ சேல்ஸ் growth பார்த்துட்டோம். சேல்ஸ் growth close to 6 to 8%. ப்ராஃபிட் growth பார்த்தீங்கன்னா the big disappoint is whenever growth slows down, நிறைய காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் இந்தியாவுக்கு ஃபிக்ஸ்டு நேச்சர்ல இருக்கும். அதோட சிக்னிஃபிகண்ட் இம்பாக்ட் என்னன்னா ப்ராஃபிட் grew 0%. ஸோ சேல்ஸ் grew 8, ப்ராஃபிட் grew 0. This was the big disappointment. ஸோ கிட்டத்தட்ட சேம் 3,55,000 crores of profit தான் இந்த குவார்டரும் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, போன வருஷமும் இந்த தான் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அகெயின் சப்செக்மெண்ட்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ரைட்? எப்பவுமே அக்ரிகேட் நம்பர் ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் டிஸ்அக்ரிகேட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா there is always going to be some sectors which will do well, some sectors will do very badly. So if you look at banks again, right, did extremely well aggregate-ஆவே. ஸோ பிஎஸ்சி 500ல கிட்டத்தட்ட 40-42 கம்பெனி இருக்கு பேங்கிங், நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க ப்ராடாவே. ஃபினான்ஸ், ஐ திங்க் என்பிஎஃப்சி இஸ் சீயிங் சம் ஸ்ட்ரெஸ். That's a very good news for banking. NBFC is going through stress due to, if you look at credit cardல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபால்ட் நடக்குது இப்போ. செகண்ட் MFIல பயங்கரமான டிஃபால்ட். ஸோ ஸ்லோ டவுன் வில் பி வெரி வெரி விசிபிள். நம்ம இப்போ கடனுக்கு போனோம்னா lot of NBFC will be very very reluctant to give money to us, right? So that is happening here. IT did very well, particularly top larger IT company grew 8 to 10%, but the mid and small cap IT companies did extremely well. அதனால தான் IT ஓட profit growth பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 15%, very very good. Oil, as I told, a very cyclical segment, did very badly. ஒரு பெரிய swing 60,000 கோடியில இருந்து 30,000 கோடி. Automobile flat. Healthcare did extremely well, 22%, right? FMCG 5%, right? So broadly if you see again, சில செக்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கு ப்ராஃபிட், சில செக்மெண்ட்ஸ் have done very badly. பட் அக்ரிகேட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோன்றது ஒரு அக்ரிகேட் ஆஃப் எல்லா செக்டர்ஸுமே இருக்கும் ஒரு அளவுக்கு. ப்ராடா கார்பரேட் இந்தியா டெலிவர்ட் க்ளோஸ் டு 0. ஸோ இங்கிருந்து
ஒரு நல்ல போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு செலக்டிவ் செக்மெண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம இப்ப காசு பண்ண முடியும். பிராடா எல்லாத்துலயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணி காசு பண்றது வில் பிகம் ஈவன் மோர் சேலஞ்சிங். ஸோ வெரி சிமிலர் டேட்டா, பேட் கவுண்ட் கிட்டத்தட்ட 500 கம்பெனில 193 கம்பெனி ரிப்போர்ட்டட் வெரி சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ராஃபிட். அட் த சேம் டைம் 184 கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்டட் நெகட்டிவ் ப்ராஃபிட் growth. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு வெரைட்டியான ரிசல்ட்ஸுமே இருக்கு இந்த ரிசல்ட்ல. கம்பெனிஸ் டிட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல், கம்பெனிஸ் டிட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேட். ஸோ ஒரு செக்மெண்ட் வைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 47 கம்பெனில 27 கம்பெனி குரூப் ப்ராஃபிட் மோர் தென் 20%. அட் த சேம் டைம் 10 கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்லயே பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் growth. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் பிகம் இம்பார்ட்டன்ட். கோவிட் ரெக்கவரியில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கம்பெனியுமே 10%ல இருந்து தான் growth இருந்தது. ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த லெஸ் தென் 0 to 10 கிட்டத்தட்ட ஜீரோவா இருந்தது. பட் ஆஸ் த எக்கானமி கெட்டிங் மெச்சூர்ட் we are start seeing efficient companies are continue to grow, inefficient companies are started reporting weak set of numbers. FMCG பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஸ்டாக்கிங் ட்ரெண்ட். 31 கம்பெனில 9 கம்பெனி தான் 20% growth, 5 தான் 10 to 20. பட் கிட்டத்தட்ட 12 கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ப்ராஃபிட் growth காட்டியிருக்காங்க. இதுதான் ஷாக் இந்த மார்க்கெட்ல. ஏன்னா ஜென்ரலி எஃப்எம்சிஜி நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஸ்டேபிள் டிமாண்ட், ஸ்டேபிள் மார்ஜின், ப்ரெடிக்டபிள். பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வேல்யூவேஷன் போஸ்ட் கோவிட் ஹஸ் கான் டு அஸ்ட்ரானமிக்கலி ஹை, சேயிங் தட் திஸ் ஆர் வெரி சேஃப் பிஸ்னஸ், நல்ல கம்பெனி எந்த வேல்யூவேஷன் கொடுத்தாது வாங்கலாம். ஐ திங்க் த பிக்கஸ்ட் லெசன் ஒரு இன்வெஸ்டரை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஒரு நல்ல கம்பெனியுமே நிறைய விலை கொடுத்து வாங்கிட்டோம்னா அது பிரச்சனை தான். ஐ திங்க் எஃப்எம்சிஜில டுடே ஒரு 20-25% டிராடவுன் நடக்கிற ஒரு முக்கிய காரணம் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் வாஸ் வெரி ஹை ஆன் திஸ் கம்பெனி. அண்ட் வென் தே டோன்ட் டெலிவர் தட் நம்பர்ஸ் நம்ம ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆயிடுவோம். அதோட வெளிப்பாடு தான் ஹெச்எல் பாத்தீங்கன்னாலும் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாலும் நிறைய கம்பெனியுமே 20-25% கரெக்ஷன் இருக்கு இந்த லாஸ்ட் 3-4 monthsல. So having seen the commentary, having seen the sales of 8%, having seen the profit, this is the last metric, எங்களோட favorite metric called sales pat matrix. இது எப்படி பார்க்கணும்ன்றது நான் சொல்றேன். 500 companies கிட்டத்தட்ட 16 பாக்ஸா டிவைட் பண்ணிடுறோம். Sales growth 4 variety, less than 0, 0 to 10, 10 to 20, greater than 20. PAT growth கிட்டத்தட்ட அதே தான், less than 0, 0 to 10, 10 to 20, greater than 20. So இது என்ன குறிக்குதுன்னா, let's take this 84. There are 84 companies in BSE 500. சேல்ஸும் சூப்பரா க்ரோ ஆயிருக்கு 20%, ப்ராஃபிட்டும் 20% க்ரோ ஆயிருக்கு. எக்ஸலண்ட் கம்பெனிஸ், ரைட்? ஐடியலி நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ எங்க இருக்கணும்னா இங்க இருக்கணும், ஆர் இந்த கிரீன் பாக்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ்ல இருக்கணும். ஏன்னா இங்கதான் ஆப்ரேட்டிங் மெட்ரிக் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட். இந்த 23, 66, 9 and 84 கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் மெட்ரிக் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட். நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ இன்னைக்கு இங்க இருந்ததுன்னா will be doing extremely well. But at the same time இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு கார்பஸ் இருக்கு, நம்ம ஒரு ஐடியாவை இனிஷியேட் பண்ணணும் இல்ல ஐடியாவை சர்ச் பண்ணணும்னா இந்த குவாட்ரண்ட் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அகைன் இந்த 73 எடுத்துக்கோங்களேன், சேல்ஸ் டீக்ரூ, ப்ராஃபிட் டீக்ரூ. ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த 73 கம்பெனியுமே சேல்ஸும் பண்ணல, ப்ராஃபிட் growthம் கொடுக்கல. ஸோ தே ஹவ் டிசப்பாயிண்டட் த மார்க்கெட். டிப்பிக்கலி ஸ்டாக் ப்ரைஸும் கீழே விழுந்திருக்கும். ஸோ இந்த பக்கெட்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து ஒரு புது ஐடியாவை ஜெனரேட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இந்த ரெண்டுமே நியூட்ரல் ஜோனா கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். சேல்ஸ் க்ரோ ஆகுது, ப்ராஃபிட் க்ரோ ஆகல, இல்ல ப்ராஃபிட் க்ரோ ஆகுது, சேல்ஸ் க்ரோ ஆகல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம நம்பர்ஸை டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்னா ஒரு பாக்ஸ் சிக்னிஃபைஸ் சம்திங். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோல ஒரு ஓகே எனக்கு வந்து ஒரு சேல்ஸ் க்ரோ ஆகிற கம்பெனி பட் அட் த சேம் டைம் ப்ராஃபிட் டீ க்ரோ ஆகிற கம்பெனி வேணும் ஒரு தேடல் இருந்ததுன்னா, இந்த 17 பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா sales is growing at 20%, but profit grew 0. So maybe they have a significant margin pressure. But நம்மளோட view என்னன்னா margin pressure is temporary. Over a period, sales growth இருக்கிற company will do very well. அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் எடுக்கும்போது இந்த 17 கம்பெனிஸ்ல இருந்து some good ideas can get generated. So இந்த மாதிரி ஒரு மெட்ரிக்ஸ் தான் நாங்க வந்து every 90 days once results வந்த உடனே கார்ப்பரேட் நம்பரை இப்படி பிளாக் பண்ணி, so then we'll start finding some opportunity for our investors. So we have spoken about the commentary. நம்ம வந்து ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருந்தது, சேல்ஸ்ல எப்படி இருந்தது, ப்ராஃபிட் எப்படி இருந்தது, அந்த மெட்ரிக்ஸையும் பார்த்துட்டோம்.
இப்போ ரீசென்ட் ட்ரெண்ட் பாலாஜி, ஐ திங்க் கமெண்ட்ரி பார்த்தாலும் ஒன்றும் ரொம்ப புல்லிஷாவும் இல்லை, ரிசல்ட்ஸும் ரொம்ப கிரேட்டா இல்லை, பட் லாங் டர்ம் பிக்சர் புல்லிஷ் விச் ஐவ் ஷேர்ட். த குட் நியூஸ் என்னன்னா, த ரீசென்ட் கமெண்ட்ரி ஆர் ரீசென்ட் ட்ரெண்ட் போஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் இஸ் பீன் லிட்டில் பெட்டர். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் நவம்பர் எண்டோட ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா வந்தது, ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இஃப் யூ சி, ஆஸ் கார்பரேட் சொல்லியிருந்தாங்க Q2ல ரைட், growth ரெக்கவரி வரும்னு. ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து எவிடன்ஸை சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும், எவிடன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ மந்த் எண்ட் முடிஞ்ச உடனே இஃப் யூ சி, ஆட்டோ கைஸ் வில் கிவ் யூ நம்பர்ஸ், ஸ்டீல் கைஸ் வில் கிவ் யூ நம்பர்ஸ், போர்ட் கைஸ் கிவ்ஸ் யூ நம்பர்ஸ். ஸோ ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீலோட கமெண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7% வால்யூம் growth இருக்கு ப்ரொடக்ஷன்ல, விச் இஸ் ஐ வுட் சே வெரி ஹெல்தி. ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன்ன்றது ரியல் ரைட், வி ஆர் நாட் ஈவன் டாக்கிங் அபவுட் வேல்யூ, இட்ஸ் வால்யூம் growth. India volume growth is close to 6%, right, real GDP. So கிட்டத்தட்ட volume growth of 7 is a very, very significant number, I would say, for an infrastructure company. The second good news is employment. So urban slowdown was one of our biggest problem in the commentary. But ஒரு interesting data, thanks to Spark Avenders who have given it, basically number of employees hired by IT guys. So we saw a significant spike in 1,000, basically 97,000 people aggregately IT got employed. 23ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ டவுன் ஆச்சு, 24 கிட்டத்தட்ட ஒரு full negative. Basically IT did not hire at aggregate level. But very interestingly, last 2 quarters பார்த்தீங்கன்னா slowly first we came from negative to positive, and Q2 we saw significant positive, right? So one good news is IT employment is recovering, which is a very good news from an urban economy, because a very good portion of urban consumption happens out of IT employment. And another data to support, which came day before yesterday, recent data, want to share it with you, is the Accenture numbers. As I told, right, they grew 8% constant currency. Interestingly, America growth is close to 11%, reflecting very good prospect happening in the IT industry, which should be a medium-term positive from the overall consumption point of view. So, having seen the numbers and recent commentary by corporate, we are seeing some opportunity, right, at a sectoral level. Obviously, a caveat today is every opportunity நம்ம வந்து ஒரு நல்ல price கொடுத்து தான் வாங்கணும். But எங்க broad opportunity இருக்குன்றதுக்கு we thought we'll share some slides. The first is banking. As a house, as I thought, we are very, very bullish on large banks. And one interesting data out of ஒரு large banking company ஓட ஒரு metric for a very long period, 10 வருஷத்தோட data, 10-12 வருஷத்தோட data. ஸோ இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5-6 லட்சம் கோடி லோன்ல இருந்து அட்வான்சஸ், அசெட்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு 40 லட்சம் கோடி அட்வான்சஸ் வச்சிருக்காங்க. ROA அனுவாங்க, ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட். ஸோ த என்டையர் அசெட்ஸ்ல எவ்வளோ ரிட்டர்ன் எடுக்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2%. குளோபல் பெஞ்ச்மார்க் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு 1. இந்தியாவில் 2 இஸ் அ வெரி, வெரி சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஹை ROA, அண்ட் திஸ் பேங்க் இஸ் வெரி வெல் ரன்டு பேங்க். ஸோ கிட்டத்தட்ட 80,000 கோடி தான் இந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட், போன வருஷத்தோட ப்ராஃபிட். ஸோ வெரி சிக்னிஃபிகன்ட் பேங்க். அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி, ஏன் நம்ம growth ரொம்ப சஸ்டெயின் ஆகும்னா, இஃப் யூ சி CET1 ரேஷியோ, பேசிக்கலி கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்றதுக்கு ஒரு 100 ரூபாய்க்கு வெரி சிக்னிஃபிகன்ட் கேபிட்டல், கிட்டத்தட்ட 17-18%. ஆன் அன் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க் 12 to 13-14 தான் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ வெரி, நம்ம பிக் பேங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கேபிட்டல் பொசிஷன்ல இன்னைக்கு இருக்காங்க, விச் வில் கிவ் யூ growth not only for FY25, next 5-7 இயர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல growth கொடுக்கறதுக்கு I think the balance sheet is extremely well positioned. So banking, we are very, very bullish in the medium term as a house. The second opportunity is very interesting data out of largest hospital out of South India. I'm sure you will know. So in the data என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்னா, எப்படி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பேமெண்ட் நடக்குதுன்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இன்சூரன்ஸ் 44, கவர்மெண்ட் இஸ் 10, IPS இஸ் 6, செல்ஃப் பே, பேசிக்கலி நம்மளே எவ்வளவு பே பண்றோம், ரைட், இண்டிவிஜுவலா கிட்டத்தட்ட 40%. I think this number is significantly high. So the opportunity எங்கன்னா, general insurance will play a very, very significant role in our view in next 5-10 years. And I think general insurance, interestingly, last 5 years பார்த்தீங்கன்னா, we have lot of health insurance company got listed,
And we have a lot of multi-specialty insurance companies got listed, which does auto, which do health, and which do other things also, like marine and fire. So very interesting space from a 5 to 10 year. In the companies ஒன்றும் பெருசா பண்ணல லாஸ்ட் 5 yearsல because of COVID, because of lockdown, because of inflation. They did not do significantly well, and we strongly believe ஒரு நல்ல opportunity window at right price. I think this is one such segment. The third segment we are very bullish is on life insurance. Again, a very interesting data from one of the large company out of India. Retirement pension market பாத்தீங்கன்னா இந்தியால பென்ஷன் மார்க்கெட்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இன்னும் ஆரம்பிக்கல. So the only penetration is 3% of India GDP. கிட்டத்தட்ட only 10 lakh crores is what our pension size. Vis-a-vis or a very good economist பாத்தீங்கன்னா 50 to 100% of the GDP. So I think next 10 years one important product will become very important is the pension products. Life insurance company can significantly benefit because they can always buy ஒரு 20-30 year bonds வாங்கி நம்மளுக்கு ஒரு long duration product நம்மளுக்கு சொல்யூஷனை கொடுப்பாங்க. So I think this is one big opportunity. We are very, very bullish from a next 5 to 10 year point of view. The last opportunity நான் சொன்ன மாதிரி FMCG, right? Recently அந்த commentary week ஆனோடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா ஸ்டாக்குமே கிட்டத்தட்ட யுனானிமஸா has fallen. ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டா நாங்கள் எப்பவுமே பார்ப்போம் என்னதான் ட்ராடவுன். ஸோ ட்ராடவுன்ன்றது அந்த கம்பெனியோட ஆல் டைம் ஹைல இருந்து எவ்வளவு விழுந்திருக்கு. ஸோ நெஸ்ட்லே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எப்பவுமே ஒரு 20% விழும் பொழுது இட் பவுன்ஸ் பேக். ஸோ இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நெஸ்லே இஸ் டவுன் 20, HUL is also down 20-22%, Britannia is down 25, Godrej is down 25-30%. நீங்க எந்த FMCG கம்பெனி எடுத்தாலுமே கிராஃப் கிட்டத்தட்ட பிக்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கு. The whole idea is நம்மளால இன்னைக்கு வந்து ஓகே இதுதான் பாட்டம்னு சொல்ல முடியாது. பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி we know stocks are falling. These are very, very good company, right? நீங்க வந்து எந்த மெட்ரிக் எடுத்தாலும் பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் growth consistently for 10-15 years, profit growth, ROCE, profitability, balance sheet mostly debt free, dividend track record. ஸோ எல்லா ஃபண்டமெண்டல் மெட்ரிக்லயுமே ஒரு நல்ல செக்மெண்ட் FMCG. Temporary reasons are very sure. Market அடிக்கிறாங்க. But I think we see one such another opportunity is opening up. Not to say tomorrow morning we end up going and buying something. But the whole idea is whenever market falls, நம்ம ஃப்ரீஸ் ஆக தேவையில்லை. எங்க ஒரு செக்மெண்ட்ல நம்ம என்னைக்குமே வாங்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்க ஒரு டீப் ஒர்க் பண்ணி ஒரு ரைட் டைம்ல ஒரு நல்ல செக்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம எக்ஸ்போஷர் எடுக்கலாம். So having spoken about the commentary, results, and obviously the emerging trend, to end the entire session, how is the valuation, right? So I think large cap valuations are pretty reasonable. So if you look at broadly 20-21 times trade ஆயிட்டு இருக்கும் 1 year forward, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் இல்ல, but it's not a very cheap market. So there is nothing cheap. Probably banking is the only segment where I think they are trading at a reasonable or a slightly cheaper valuation. Most of the segments are either fairly valued or richly valued, but large caps are reasonable, right? The biggest worry as a house is in the small and mid cap, where valuation today is extremely steep. Expectations are very high. I think economy slowing down, high valuation is not a great combination. So அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஜாகிரதையா தான் இருக்கணும். நம்ம போர்ட்ஃபோலியோல நம்ம ஹெவியா எக்ஸ்போஷர் இருந்ததுன்னா ஸ்மால் அண்ட் மிட் கேப், ஐ திங்க் வி பிலீவ் இது ஒரு நல்ல டைம் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ ரீவிசிட் பண்ணி ரிஸ்க் எங்கன்னா கம்மி பண்ண முடியுமான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ FY25 ஓட earnings estimate இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 8% இருக்கு ப்ராஃபிட். ஸோ நம்ம பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட 4% growth தான் கொடுத்துருக்கு நிஃப்டி கம்பெனிஸ். அக்ரிகேட் BSE 500 gave 0. ஸ்டில் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 6 monthsல ரெக்கவரி வந்துடும். 8% growth பென்சிலின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் வரதுக்கு இங்க வாய்ப்பு உண்டு. பட் த பிக்கஸ்ட் வரி ஃபார் அஸ் இஸ் FY26 ஓட growth எதிர்பார்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா 16%. ஸோ ஒரு நல்ல ரெக்கவரி இருக்கும்ன்றது தான் மார்க்கெட் இன்னைக்கு பிரைஸ் ஆகி இருக்கு. ஸோ growth கொஞ்சம் இன்னும் டிலே ஆச்சுன்னா, ரைட், Q3, Q4 growth வராம FY26ல ஸ்லோவா ரெக்கவரி வந்ததுன்னா இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் 18 month விண்டோ பார்த்தீங்கன்னா we will be in a period where growth வந்தா மட்டும்தான் மார்க்கெட்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும். So we have to keep looking at data about how growth numbers are coming, both economy level and at the corporate level. Finally, very interesting slide. நாங்க வந்து இதை every month update பண்ணி I
we'll put out in the public domain also, how much return India has generated for last 30 years. So very interestingly, if you see, an investor who came in 1995, his 30-year return is 11% CAGR. An investor who came in 2000, his return 25 years is 11% CAGR. So கிட்டத்தட்ட லாங் டர்ம் ரிட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைட் எண்ட்ல ஒரு 11ல இருந்து ஒரு 14% கேகர் தான் இந்தியா கொடுத்துருக்கு. ஸோ நீங்க அங்க பார்த்திருப்பீங்க நிஃப்டி கம்பெனிஸ்ல அந்த ஓஎன்ஜிசி பிபிசியில் எடுத்தப்போ த ப்ராஃபிட் க்ரோத்தும் 12%. ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டர் இன்னிலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கலாம்னா ஒரு 12 to 14% ரிட்டர்ன் எதிர்பார்க்கறது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஏன்னா இந்தியா ஒரு லாங் பீரியட் அந்த 12 to 14% கம்பவுண்டட் தான் கொடுத்து இருக்கு. அட் த சேம் டைம் ஷார்ட் டேர்ம்ல பாத்தீங்கன்னா 1 year ரிட்டர்ன் கேன் பி எனி திங். ஸோ 2020 50%, 2021ல 24, 2023ல 20. So in short term returns can be very very high, but there are always years like 2011 where market gave -25, 2001ல பாத்தீங்கன்னா markets -16. So நம்ம வந்து நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் வரும், அந்த வாய்ப்பு உண்டுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். லாஸ்ட் 3 years நடக்கல, பட் given the trend லாஸ்ட் 3 years நடக்காதனால the probability of we having a subdued return in next 18 months is a very, very high scenario. To end, economic cycle is good, earning cycle is okay. So on the context la நம்ம இன்னைக்கு ஒரு portfolio நம்ம பார்க்கணும். Moderate your risk levels due to high valuation, particularly in small cap, mid cap. SME, no comment. Most of the SME stocks, I would say, right, it's beyond any valuation metric. Set the return expectation little lower than last 4 years. So as I told, India has delivered 12 to 14 in the long period. And the return vandadanaave, I think it's a phenomenal outcome. The fourth thing is sales will be the biggest driver. And economy slow agumbodhu, margin expansion will become very, very difficult. So keep looking at companies which is doing very well in sales. And I think that will be the biggest driver of value for next 3 to 4 years. And finally, broader risk to reward inga favorable ana large caps. So that's how we are positioned, both even our PMS portfolios and even our MFD, right, distribution portfolios, right. Thanks for your opportunity. I think with that we will open the floor for the questions. Thank you. Stock specific in the questions vana, broader any generic question, we'll be very, very happy to answer. So request people to put the questions in the chat box. I will answer in next 2 minutes. Thank you. So first question, 8% growth, could you be from inflation or volume? So India's growth is today close to 6.5%. அது வந்து primarily நம்ம வந்து inflation 4% அதை கழிச்சிட்டோம்னா then you could have a volume growth or you have a better mixed growth, right? So primarily inflation இல்லாம பார்க்குற growth தான் 6 to 7%. Then we add inflation, right? So this 7-8% will be a mix of both volume and the prior mix, right? Basically நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கார் வாங்கிட்டு இருந்து பெரிய கார் வாங்கணும்னா that will be more in terms of value, but volume பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார் தான். Hope I answered that question on the growth. Moderate risk level means what exactly in terms of broader definition? Risk கம்மி பண்ணிக்கணும். I think last 3 years economy did very well, earnings did very well. We took risk, bought smaller company, illiquid company, a company recently listed. We paid premium for when buying the higher valuation and we got succeed, right? நிறைய பேர் நல்லா காசும் பண்ணியிருக்கோம். இங்க இருந்து எக்கானமி ஸ்லோ ஆக போகுது. ஸோ நம்ம அந்த பேசிஸ்ல we have to cut down unnecessary stuff, right? So நம்ம ஒரு asset allocationல ஒரு 30% ஸ்மால் கேப், மிட் கேப், 70% லார்ஜ் கேப்னு வச்சிருந்தோம்னா இன்னைக்கு அங்க இருக்குமா இல்ல நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ நிறைய ஸ்மால் அண்ட் மிட் கேப் இருக்கா அப்படி பார்த்து
கொஞ்சம் எங்கன்னா கட் பண்ணணும்னா I think it's a very appropriate time to reduce that risk. Hope I answered your question, Mr. Karthik. Power sector growth, I think power is always a proxy for a domestic growth, Ram. Stable 6 to 7% growth இருக்கும். Return on equity பார்த்தீங்கன்னா 12 to 13%. Basically இதெல்லாம் ஒரு regulated sector. So from an investing point இருந்து economy positive இருக்கணும். So I don't think currently at this point in time, but on a 5 to 10 year, power is a fantastic segment. The stocks have rallied a lot. So only at right valuation, every segment makes a lot of sense, right? As an investing lab, it's not good growth is important. நம்ம எந்த valuation pay பண்றோம்ன்றது even more important, and I think that's what the concern is today. Thanks for your comment, Kanakaraj. Can you add lump sum in large cap now? I think instead of giving me a specific one, if you have a 4 to 5 years horizon, the risk to reward today very favorable in large cap. To that extent, I think your question is very, very appropriate. But obviously, right, லார்ஜ் கேப் இன்னைக்கு வாங்கினா நாளைக்கு விழாம இருக்குமா கேட்டீங்கன்னா இல்ல, மார்க்கெட் விழுந்தா எல்லாமே விழும். ஆனா இன்னைக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆன் லார்ஜ் கேப் இஸ் வெரி ரீசனபிள் தேங்க்ஸ் டு எஃப்ஐஎஸ். பிகாஸ் இன்னைக்கு எஃப்ஐஎஸ் நிறைய விற்கிறாங்க. as I told, US economy is doing very well, so FIs are selling. That is making large caps very reasonable, so we can accumulate large cap at this point in time. What do you plan to start? When do you plan to start an AMC? I think it's not a current relevant topic, but maybe at appropriate time, whenever we do, we will inform you, sir, if there is a plan. How to start to find intrinsic valuation for companies for beginners? So every company value is a function of free cash flow, right? So I think again we might do a separate session, but broadly or free cash flow நம்ம DCF, discounted cash flow methodல பண்ணலாம், இல்ல relative valuation methodல பண்ணலாம். So there are a lot of method, but one thing we need to understand, when we buy, we give money. So in over a medium term, we have to get back all the money and beyond that, right? So நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு 100 PE கொடுக்கும்போது தெரியும் நம்ம 100 times of today's earnings கொடுக்குறோம். அந்த புரிதல் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அது எப்போ திருப்பி வரும்ன்றதை நம்ம கரெக்டா பார்த்துக்கணும். So valuation can be absolute, which is DCF. Valuation can be relative based on historical PE or a PB metrics, or maybe a private placement or a private deal. So there are many methods to value a company. We use all the methods, right, when you end up arriving at a valuation. Is it possible to share the data of the companies in the 16 box in an Excel? I'm an existing ithought member. Get in touch with our colleague, sir. I will be able to give you. It's nothing so secret about it. I will share it to you. What is your view about real estate investment over equities in the long term to de-risk their INR weakness? I think real estate is a very, very individual, very highly illiquid, cumbersome, very difficult to transact. But definitely, I would not consider generally real estate as an investment, because today, if you study REITs, right, globally, with a 40-50 year track record, you can clearly see 8 to 10% growth over a long period, but it will be also volatile. In the physical real estate, very illiquid, so we don't know the price. As long as there is no supply availability, the price always stays high, right? I wouldn't consider as an investment, but someone wants to stay, obviously you can buy. Equities are very, very liquid, owning the business, but I think globally, both equities and real estate is a beneficiary of economic growth. In that way, both are good assets. But all assets-உமே நம்ம எப்பவுமே ஒரு நல்ல பிரைஸ்ல வாங்கினா மட்டும்தான் நல்ல காசா பண்ண முடியும். Hope I answered your question. How is the growth of a PSB banks as a private? They have showed good NPA reduction. I think instead of coloring NPAs and the growth, there are few great PSU companies in the banking. Very badly run PSU banks also there. Very similarly, well-run private banks is there, and badly run private. So it's a question of நம்ம வந்து கலரே பண்ண வேணாம் PSU. So PSU strength is deposits, right? So clearly last 2 years, one benefit நம்ம clear-ஆ பார்த்தோம். Deposit is a real biggest strength of PSU. They did really well. But இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா deposit challenge-உம் இருக்கு, NPA challenge-உம் இருக்கு. So and growth also will get challenged. So I think கொஞ்சம் களம் மாறுது. PSU stocks have rallied a lot. So you have to be very specific. And at this point in time, we don't have any exposure in at least in our larger fund, and particularly our large fund, which is solitaire. We generally don't own any banks.
as a part of our investment philosophy. UPL and agriculture in particular, not stock specific, but broadly, I think rural economy should do well. So any company aligned with rural should do well in the medium term. And whenever we find an opportunity, we will try to invest there. A macro historian like Russell Napier has cautioned against bond and deglobalization will lead to increased government spending. Apply to Indian. I think Kandipa, we are not in a normal economy. I think I've gone through the report, Mr. Parth. We are in a place where post-COVID, every economy என்ன பண்றாங்கன்னா ஏன் கண்ட்ரி ஏன் பாலிசி அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியரை எடுத்து பண்றாங்க. ஸோ இதோட ரிஸ்க் எங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன். பிகாஸ் நான் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ண முடியாது, நீ அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் எக்கானமி. அதனால தான் சொன்னேன் மேக்ரோ என்விரான்மெண்ட் இஸ் நாட் இன் அ வெரி வெரி கண்டியூசிவ் ஜோன். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து the protection against this is when we buy an asset, we have to buy at a reasonable valuation. அப்போதா இந்த risk play out ஆகும்போது கூட we will not lose lot of money. So exactly, I think we have to be keeping in mind, particularly US in high inflation, how it will affect emerging market. US not currently in high inflation. From high inflation, the inflations have come down, but I think their growth is very, very strong. So அதுதான் இன்னைக்கு ஃபெட் கமெண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் வாஸ் திஸ் வீக் வாஸ் pretty hawkish இருந்தது. Market immediately fell in US and obviously Indian markets also falling. So it's going to be a tough environment, but US in a very very good wicket. அவங்க growth rate பார்த்தீங்கன்னா from a 2.8%ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 3.1% growth இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க in terms of projectionல, clearly reflecting US economies in strong wicket. அதனால தான் FISக்கு பார்த்தீங்கன்னா when அவங்களோட ஹோம் எக்கானமியை நல்லா பண்ணும்பொழுது they started selling India and investing back in US. How chemical sector growth in 20? Chemical is a global segment. Again, it has to be case specific. You have to see on the particular chemical supply demand dynamics எப்படி இருக்கு. But broadly, chemical stock did very well. Last 2-3 years, they have done very badly. But having said that, this is a global segment. We have to be very careful. And we do have some exposure in our smaller funds. But in other funds, we don't have any exposure in chemicals. With the recent Fed rate cut have any impact on inflation, in turn, sales growth of Indian company? What about RBI cut? I think currency is weakening. RBI will take some more time. I think macro stability, growth, ரெண்டுத்தையுமே பார்க்கணும். I think it's a very, very delicate space for RBI. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு 6 months பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலிசி ஆக்ஷனை நம்ம உன்னித்து கவனிக்கணும். பிகாஸ் ஒரு பக்கம் நம்ம இன்ஃப்ளேஷனும் ஸ்லைட்லி ஹையராக இருக்கு. கரன்சி லாஸ்ட் ஒரு இஃப் யூ மானிட்டர் லாஸ்ட் 1 month, we have moved from 83 to 85 all-time high lows. So clearly, we have to protect the macro stability. At the third same time, growth to slow down. So a deadly combination from an RBI point. I think both RBI and the government should manage it well. So that's why I said environment is getting tougher. We have to act with a lot of caution so that for 5-10 years to make money, right? நம்ம வந்து ஒரு நல்ல செக்மெண்ட்ல இருக்கணும். இன்னைக்கு போய் ஒரு ஓவர் வேல்யூட் ஜோன்ல இல்ல கம்பெனி who doesn't have a proper business model இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி எக்கானமி ஸ்லோ ஆச்சுன்னா you will have a lot of crack. Just to see yesterday பார்த்தீங்கன்னா one of the pharma company in global, right, fell 20%. I'm sure நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க. Because அவங்களோட மாலிக்யூலோட எஃபிகசி வாஸ் லிட்டில் லெஸ். ஸோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹை இருக்கும் பொழுது சின்ன டிசப்பாயின்ட்மெண்ட்டுமே மார்க்கெட்டு இது வந்து ஷேக் அவுட் பண்ணிடும். த ஸ்டாக்ஸ் வில் ஃபால். ஸோ வி ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம் இன் திஸ் ஸ்பேஸ். What is your view on private sector bank? What is the expectation? I think hovering over 52-week low. I think no. I think few of the private banks have already started hitting all-time high. The Bemoth is already started moving from their 3 years of stabilization post-merger. So private banks growth will slowly improve. They're anyway doing 13-14% deposit growth. Credit growth will start tracking the deposit. I think from here, with NBFC slowing down and growth slowing down, high quality private banks should do very well. And predominantly, if you look at larger private banks, are in extremely well positioned at this point in time. As a fund house, what level PE is good for FMCG? I think, Mr. Shankar, it's a case specific. FMCG and நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்டா டிவைட் பண்ண முடியாது for a simple reason.
There are FMCG company which is domestic focused. There are FMCG company focused between domestic and global. There are FMCG company again focused on B2C, B2B. Dividend payout ratios are very different. But broadly, you see, right? Historically, our high quality FMCG company, which gets high innovation, consistent 7%, 8% volume growth, typically they end up trading between 35, 40 times, right, on a full free cash flow model and a discount pannalume. So historical data of 15, 20 suggests that's a fair value. But obviously, right, now case specific. But good news is, as we speak, these stocks have already fallen 20, 25%. The trend is weak. Maybe anybody can spend good time, do some good work. I think we believe strongly some of the great ideas are opening up. But you have to keep in mind, FMCG stock will not go like a small cap or a mid cap. They are genuine compounders. So if you have a 5-10 year horizon with a reasonable return expectation, FMCG might be a good opportunity in the medium term, right? But it's not a segment which can go 100%, 200% in a given year. So you have to be mindful on what you are getting into it. Hope I answered your question, Mr. Shankar. Automobile industry growth in the coming year, I think it will be muted, primarily high base of 22, 23. But in the medium term, we are very bullish on passenger vehicle. We see the largest company in India is putting big capacity, getting the confidence. So I think in the medium term, passenger vehicle should do very well. Infra-related commercial vehicle will be always cyclical. Two-wheeler will be case specific. But again, interestingly, two-wheeler, there was a big noise on electric vehicle year and a half back. Today, you know, the old big companies, which is in ICE vehicle, started doing extremely well, even in EV. So I think, but the stocks have run up. You have to be very careful. We have some exposure of the old in the two-wheeler space, but we are reasonably pretty positive on the passenger vehicle. And obviously, tractor is one segment where the revival is happening. But you have to keep the growth moderate because last 3 years, you had a very good run in automobile. So I think from here, it is a heavy lifting. Thanks, Ram, for your words. If large cap stock valuation gets cheaper 10-year historical, we can start considering. So I think if you have 4 to 5 years horizon, and if you have an expectation which is close to the long-term average return, which we have shared, I think you can always start, right? I think I will leave that. There is no one point of investing. Investing should happen in some frequency. Then you hold the fund or the stock for 5 to 7 years. And then whenever you need money, you should withdraw it. I think you should consider like that as investing. But currently, things are getting tougher. So the opportunity window is getting opened up. What about capital goods sector? I think capital goods numbers are good, but I think valuations are extremely high. At this point in time, we are not investing in any of this space. We will watch, and at appropriate time only we will invest. New SEBI SFE product, yet to come. Let it come. I think that's not the topic for today, and I think we are yet to see any product from the manufacturer. Broad idea on alcohol beverage. We are very positive, Gautam, on alcohol beverage space. Because number economy we are in a very early stage economy from a liquor business point, and it's slowly getting organized. We will do a lot more premium brands. So again, valuation is a challenge because I think last week, one week performance markets did -4.5%. FMCG segment did 3 to 4% bad, but almost all alcohol beverage company were a positive 2 to 3%. So valuation is not very attractive. So you have to be slow. But I think if you have a 5 to 10 year horizon, liquor industry it's a forward-looking industry, and I think some great business got listed recently also. I think at appropriate price only you should buy it. Large cap FMCG doing capex in the troubled times. FMCG company don't do big capex. So if you look at a typical FMCG company, they are very capex light. They are high free cash flow, high on advertisement. So I don't know which FMCG company you are referring, Mr. Karthik, but generally they are very asset light, high ROC, high free cash flow business model. But typically, right, their growth rate also close to 10%, right? So they are not a very high growth segment, except few company, which is maybe a bottler for the MNC brand, or India's largest or world largest instant coffee manufacturer who can grow at 20-25%. Most of the FMCG company grows between 10 to 15%, and they are not very high capex intensive.
Everyone says it's time for portfolio rebalancing. Is there any professional manager whom can I approach? I think don't have any. I think, sir, you can definitely approach our colleagues. We have a fantastic team to help you around. You can just drop in your message or a number, and our colleagues will get in touch with you and we will help. We have a very robust team and a robust process to help people achieve their financial goals. Kandipa நம்ம பண்ணலாம் சார். So, does the increase in US dollar against INR affects the India's growth? What is your point? I think generally, historically, India currency depreciates 3 to 4%. We have seen. So that's a normal trend. So don't get worried. 83 become 85. In the 83 பார்த்தீங்கன்னாவே லாஸ்ட் ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 இயராவே 1 to 1.5 year நம்ம அந்த 83 82 ஜோன்ல தான் இருந்தோம். So we were very very strong, and now because of our current trade deficit is slightly went up. Our FI is been selling and we have a less of FDI flow. Rupee is depreciated between 83 to 85. So I think we will be okay. Nammaloda growth primarily domestic. I think as long as government expenditure happens, we get our growth back, feel very confident about the medium term. I think we don't have to worry. The worry today is the valuation, particularly in small and mid cap. We have to be very careful. If you are a long-term investor and if you're going to invest a lot of money into large cap, or your existing portfolio large cap, I don't think you have to worry about it. And drawdowns and part and parcel of market. One thing which we did not see in the last 3 years is a big drawdown, which we should be always familiar. Equity is not a risk-free investment. Equity is volatile investment in the short term and very, very good asset in the long term, right? So we need to know, நம்ம போட்ட உடனே மார்க்கெட் கொஞ்சம் கீழே போலாமா, கண்டிப்பா நடக்கும். We have to prepare our mind, come with a 4 to 5 years time frame. I think definitely India is in a good wicket. And we have a recording of this session. It will be put out in the on our websites or on the PMS page in some time. How to connect macro data point investment, like how, right? So definitely India growth வச்சு தான் ஒரு கம்பெனிஸும் அவங்களோட growth project பண்ணி growth பண்ணுவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரைட், யூ ஷுட் சி ஹவு த ஜிடிபி டேட்டா இஸ் கம்மிங் அவுட், ஜிடிபியில் எங்கே வளர போகுது. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 3.5-4 trillion எக்கானமி இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு 6 trillion எக்கானமி, ரைட்? ஸோ இந்தியா வென் 10 trillion எக்கானமி போகும்பொழுது இந்த 6 trillion எங்கேருந்து வரப்போகுது? ஸோ இஸ் இட் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் சர்வீஸ், ஆர் இஸ் இட் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங்? இஸ் இட் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் வித் இன் இந்தியா? இஸ் இட் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டாவை நல்லா டைசெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தெளிவாக தெரியும். And again, a good opportunity, bad valuation, it's a bad investment. Good opportunity, reasonable valuation, good investment. So I think this reasonable valuation is the pain point at this point in time. Since direct equity is slowing down in bonds, good for next few years. I think I always encourage every asset class has a role to play. நம்ம வந்து 100% ஈக்விட்டி இருக்கக்கூடாது, 100% பாண்ட் இருக்கக்கூடாது. Based on our return expectation and time frame, I always suggest a very good combination of equity, REITs, bonds, bit of an FD. Every combination should be there. I think what we see is people are a little more overexposed to equity at this point in time. Particularly, they are overexposed to segments which is vulnerable. So that is where I think you need to take precaution and very good time to see நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ எங்க இருக்கு, நம்ம எங்க இருக்கணும், அதோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்றதை கண்டிப்பா ஒரு நல்ல அட்வைசரோட கான்வர்சேஷன் பண்ணி யூ ஷுட் டேக் வெரி அப்ரோப்ரியேட் டிசிஷன்ஸ். Investor thinking FMCG is always defensive in the market high, but today fall, sales growth, any other reason? Absolutely, a very good question, Shankar. நம்ம ஒரு வேல்யூவேஷனை நிறைய கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு டிஃபென்சிவ் செக்டரே அக்ரெசிவா மாறிடுச்சு. திஸ் இஸ் த ப்ரிசைஸ் பாயிண்ட் நான் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எஃப்எம்சிஜி மாதிரி ஒரு டிஃபென்சிவ் செக்டர்ல ஏன் ஸ்டாக் இவ்வளவு விழுதுன்னா, நம்ம வேல்யூவேஷனை வந்து 40-50 மல்டிபிள் இருந்து 70-80-90 மல்டிபிளுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டோம் போஸ்ட் கோவிட். தேர் வாஸ் a big storytelling, right? Buy great company, irrespective valuation, ஒண்ணுமே நடக்காது. Last 3 years we see clearly evidence that if you pay 70-80 multiple and growth slows down, you will see fall, irrespective of whether it is an FMCG company or any paint company, right? So clearly, a lesson to learn is everything is a function of எதிர்பார்ப்பு, and எதிர்பார்ப்போட ஒரு reflection தான் PE multiple or a valuation multiple. So when you pay high PE, our expectation is very high, and when company disappoints slightly, the price will fall. And no FMCG, nothing can break it, right? What about your view on cold chain logistics? We are very bullish on logistics. I think those who are very bullish on growth and growth in manufacturing and exports, logistics will play a significant role.
But again, right, what price, what company? There are many companies, few companies are not even making money. So you have to be very case specific, but we are very generally very bullish on logistics. What's your view on gold and silver? Particularly in our PMS, at least the funds where I associate Solitaire and True Blue, we don't own. But as a house, we are very, very bullish given the current global macro. ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல போர்ஷன் கோல்டு சில்வர்ல இருக்கிறது ஒரு வெரி குட் வியூ. பட் யூ ஹேவ் டு ஆல்சோ ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் நாட் லைக் அன் ஈக்விட்டி, ரைட்? வென் ஈக்விட்டி டசன்ட் டூ வெல், கோல்டு வில் டூ வெல். ஸோ ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ லெவலில் தான் நம்ம அதை மெஷர் பண்ணணும். ஒரு பர்டிகுலரா கோல்டை வாங்கிட்டோம், கோல்டு எப்படி போகும்ன்றதோட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோல ஒரு பெர்சன்டேஜ் கண்டிப்பா இருக்கணும். எங்களோட எல்லா கிளைண்ட்ஸுக்கும் எம்எஃப்டிலையும் எங்களோட மல்டி அசெட்லையுமே we are very very bullish on gold and we do have good exposure in gold. FMCG sector including domestic margins at all time. What about your view? I think their margins are always generally good. Their margins have slightly come off. Margin is not the worry. The worry is today growth. I think once growth comes back, a lot of these stocks should stabilize. Thanks, Karthik, for your comment on pricing. Can we expect FI investment all over next year? What will be a threat? See, FI is one of the largest investor after promoter. So they have been one of the big bull of the market. But அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இன்வெஸ்ட் பண்ற ஒரு கம்பல்ஷன் இல்ல. So whenever our valuations are not attractive, they will sell India. Whenever our valuations turned attractive, they will buy India. So it's a question of what we deliver and what valuation. So I think as long as the valuations are attractive, FIs are continue will invest. Because if you see aggregately, India relevance is going up. Now, munade kaatala and the data, we will become the third largest economy next 4-5 years. So every FI wants to have exposure in India. But the whole point is, for நல்ல valuation கிடைக்கும்போது கண்டிப்பா FIs will come back and they have been one of the longest investor out of India. Renewable energy, again, every segment, right? We can't talk a lot, but I think these are not a very high ROC business. Obviously, a lot of growth, but if you see, a lot of growth is coming because of incentive given by government. Whenever incentive is out, the growth will disappear. So, in the மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு எவ்வளவு வேல்யூஷன் கொடுக்கணும்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும். As a trader, you don't have to worry, right? You buy today, 4-5 months you can trade out. But as an allocator of capital, நம்ம fundsல பார்த்தீங்கன்னா typically we own stocks for 5 to 10 years. So when you buy, you have to buy at right valuation. I think here the biggest thing is a lot of valuations are extremely in a bubble terrain, at least few names which we track, and we have to be very, very careful, right? But definitely growth is there. But this growth are not a very, highly profitable growth, right? They typically end up making 15 to 16 ROEs. On an EVA basis, right? Economic value add, if you deduct the 12% cost of money, they're adding value, but that's not significant for the valuation what we are paying it today. So we have to be careful there. Thanks, sir, for your comment. Since we have the state government in this term, what can we anticipate risk to the market? Risk to the market is always simple in the medium term is corporate should deliver, which I think they will deliver. We should invest into assets within the market which has low valuation risk and then have reasonable expectation. If we do these three things, there is no risk. Always being in equity, it's going to be volatile. Take it. It's going to be far more volatile than what it was 2 years back. Capex and large firm, which I was referring. I don't know which company is this, but I don't know which company you're talking about this. Very big Capex, 2340. Is it an FMCG? Such a large capital. Maybe we can take offline, Mr. Karthik, on that from YouTube. Why FMCGs are not doing well? I've already spoken on this. Other than Indian market, which else performs growth? I think definitely the other market where I strongly spend a lot of time is US because anga pathina a lot of innovation-led companies are there. So I think primarily Indian companies and US is a two market where a lot of time is spent for as a house and as well as personally. But obviously, right, US also done very well. இங்கிருந்து நம்ம எவ்வளவு காசு பண்ண முடியும்ன்றத it should be case specific. What about EMS sector? It's rocking. Yes, it is rocking. A lot of sectors are rocking with the growth. But you see, right, their P multiples are in 100, 200, 300, right? So, yeah, I think those who are very good at investing in high P multiple, they can definitely do it. And currently we are in wait and watch mode. We don't have any exposure in EMS.
Trump is advocating creating a US Bitcoin strategic reserve. No thoughts on this. I think I'll give a skip on this. Great info. Thanks, Raja, for your comment. It's Nestle, sir. Okay, can you comment on this? I think it's fine. So once in a while, they can always do a capex, right? I think they were never, the Nestle is always a high profitable company. It's good. I think yes, you're right. They're putting a capex, but generally, right, once this capex is done, they're not going to put a lot of capex. So I think that's fine. As long as they get the growth and as long you buy it at right valuation, every stock makes a lot of money, right? That's how we can think it. Uh, Thanks, Mr. Anand. Thank you. As an Indian investor, I'm supposed to worry about INR weakness against investing. No, we don't have to worry, right? INR weakness is a general trend. The only thing is come with a 4 to 5 years horizon and not a 1 year, 2 year horizon. And don't think every year we'll make money in equities. I think as long as we are there, we should be fine, sir. I think hope I've answered all. Thanks. I think it's been already 1 hour, 10 minutes. Hope I've done justice to what the corporate India. So every 90 days, again, as I told, we'll be continue to communicate to you all in terms of how நம்ம கார்பரேட் நம்பர்ஸ் எப்படி நடக்குது, நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கலான்றத we'll continue to tell you. Thank you. Oh, Kopi, we can close the call. Thanks.